Enjoy 1% merchant commission when you accept Lanka Pay cards. Contact these banks today. SJB MP Harin Fernando yesterday made an impassioned plea to all 225 MPs to come together to address the economic issues faced by the people and restore the respectability of parliamentarians. මෙච්චර ප්‍රශ්නයක් වෙලා මිනිසු පාරේ මැරෙනවා මේ රටේ මිනිසුන්ට බෑ මේ පක්ෂවලට බෑ එකතු වෙලා මම මේ කියන්නේ මගේ පක්ෂයක් ගැනත් ලැජ්ජයි මං ගැනත් මට කියන්නේ සමගි ජන බලවේගේ අනුර කුමාර දිසානායක මහත්මයාලා පාට්ලි මහත්මයාලා මේ ඔක්කොම කන්නද දැන් මේ රටේ ජනන් අහනවා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා ගියොත් නාමල් රාජපක්ෂ මහත්තයා කිව්වා ගෝඨාභය ගියොත් මොකද කරන්නේ කවුද කරන්නේ ව්‍යවස්ථාව ප්‍රතිපාදනය තියෙනවා व्यवस्था में पार्लियामेंट පුළුවන් බාරකාර ජනාධිපතිවරයෙක් පත් කරන්න. ඒ බාරකාර ජනාධිපති මේ ලංකාවේ මිනිස්සු ඡන්ද නෙමෙයි ඉල්ලන්නේ. ඡන්දන ඉල්ලන මිනිසුන්ට කියනයි මම මේ කියන්නේ. මට ලොකු කනගාටුවක් තියෙනවා. ඡන්දයක් කරන්න පුළුවන් ද මිනිසුන්ට ලයිට් නැතිකොට පෝලිං වල තෙල් නැතිකොට ඉස්කෝලේට යන්න බැරි කිරිපිටි ටිකක් නැතුව ඡන්ද කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අංක 1 වෙන්න ඕනේ මේ රට තුල. එකතු වෙන්න ඕනේ. ඒක බොහොම අවංක එකතු වීමක් වෙන්න ඕනේ. සර්චාර්ජ් බිල් එක හර්ෂ ඩිසිල්ලා මෙතන ඉන්නවා. හෙට අපි ඔක පාස් කරේ නැත්නම් සිංහල අවුරුද්දේ මිනිසුන්ට පඩි නෑ. පේමන්ට් ගෙවන්න විදියක් නෑ. තව දවස් 10කින් රීපේමන්ට් එකක් තියෙනවා. රටේ ජනාධිපතිවරයා හොල්මන් වෙලා, අගමැති හොල්මන් වෙලා, ඇමති මණ්ඩලයේ සීසී එකට වෙලා මේ පාර්ලිමේන්තුවත් ගොබ්බ තනක් වෙලා. He also said that it is clear by now that President Gotabaya Rajapaksa is unable to discharge the duties of the office of president and proposed the name of SJB Harsha De Silva to take over as the executive for 6 months to a year to restore stability and then head for a poll. We need to respond to the demands at this time. I propose the name of Harsha De Silva to be president. He is an economist. He is acceptable to the younger generations. He is a neutral apron. We need someone like him to bring people on the same track, Fernando said during a debate in Parliament on the current situation in the country. He said he had great respect for the SJB leader Sajith Premadasa, who has roped the abdication of the executrix's president. He is keen to contest the next presidential poll and be elected, but till then we cannot leave the upcountry alone and someone has to guide it. I regret the attitude of all parties here, including the SJB, as they are pulling in all directions while people suffer, he said. The SJB MP said that from the inception of the current president's election, he had warned that he was on the wrong track and there was a curse on him for the way he manipulated the election. I said here that within 1 year Sir has failed. We made suggestions in the House so he could put the economy on the right track, but he did not listen. Nowhere in the world has a president become so unpopular in a short span of 2 years, he said. Fernando said that today people are labeling all MPs as thieves and say they are doing business and stealing money while their voters suffer. Today the country is facing an unprecedented crisis and we are still unable to come together. There is the question of who will take over if Gotabaya goes home. There are constitutional provisions for that and Parliament can elect a new president, he added. He said it is unrealistic to hold elections when people are struggling for the basic needs. The first thing we must do is get together. People are telling the president to go home. He must go home. If we don't pass the surcharge tax bill, there would be no money to pay the public servants' salaries. We have a debt repayment coming up in the next few days. Today the President, Prime Minister and Cabinet are in disarray. Parliament too has become an impotent in the face of such a crisis, he said. He said that if MPs want to win the respect of the people, they must show solidarity with them. I have decided to forego my MP's salary for 1 year as well as not eat in the Parliament canteen, he said. The SJB MP said the reason for the President's failure is his arrogance. When people vote for us, we become MPs. When they reject us, we have to go home, he added. ඉතින් මේක තේරෙන්නේ නැති දේශපාලනය කරනවා නම් අනුර මහත්තයා හිතනවා එයා දිනනවා කියලා සජිත් මහත්තයා හිතනවා නම් එයා දිනනවා කියලා නාමල් බේබී හිතනවා නම් එයා දිනනවා කියලා පට්ට ජරාවක් නෙවෙයිද මේ දේශපාලනය. For more latest news, subscribe
to FTTV.